Namaskaram, Biju Etta. Great, sir. Welcome to Film Companion South. Biju Etta, ഇപ്പോൾ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ശ്യാം പുഷ്കരൻ തിരക്കഥ, പിന്നെ ബിജുവേട്ടനടക്കമുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നടന്മാർ, ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് ഗിരീഷ് കുൽക്കർണി. അപ്പോൾ ഈ തങ്കം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഒരു വലിയൊരു ഹൈപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ തങ്കത്തിൻ്റെ കഥ കേട്ടപ്പോഴും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോഴും ബിജുവേട്ടനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ഫാക്ടർ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ കഥ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് തോന്നി. അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വളരെ സെൻസിബിൾ സിനിമകൾ, റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇത്ര സിനിമ ടീമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി നാച്ചുറലി, കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കംഫർട്ടബിളായിട്ടൊരു ഫിലിം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊരു മടിയില്ലാതെ പറയാം. കാരണം എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും, നമ്മുടെ മൂഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി അത്രയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് സിനിമകൾ, വേറെ സിനിമകൾ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, മറ്റ് സിനിമകൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ എന്നും ഡിസ്കഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് നമുക്കത് വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഇവരെല്ലാം അതിനെപ്പറ്റി 100% കുറവാണ്. പിന്നെ അവരൊരു ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം സന്തോഷത്തോടെയാണ്. Girish sir, you are one of the most prominent actor in Marathi as well as Bollywood, and in South India, Kannada and Tamil, they are big industry compared to Malayalam industry, and you choose Malayalam cinema, and we are so happy that you decide to act in Malayalam cinema. So how does it happen? Oh, thank you so much. Actually, Malayalam cinema chose me. And that's the greatness of Malayalam cinema. Yes, industry-wise, they might be big in size and numbers of box office, but then Malayalam cinema is rich in content. That's what I feel, and so I was very, very happy when I got a call from Malayalam cinema, and that too from Syam Pushkaran. So I'm a fan of their movies, all Bhavana studio movies, Fazil Friends. Their movies I've been watching during the COVID times and all. So which is your favorite Malayalam movie? Well, Kumbalangi Nights remains the all-time favorite types. Don't forget to say Ayappan Koshi. But that was in Malayalam only. That is also in Malayalam. Yeah. Ayappan Koshi is Malayalam only, no? Yep. Ayappan Koshi. From Malayalam, it is remake. It has been remade. It has been remade. So Ayappan Koshi also is one of the we have together sitting, the entire family sitting together and watching that film. And but I didn't know Biju Menon's other side. He's such a great, humble person and wonderful human being. That's why I had immense respect and a little bit of fear watching Ayappan Koshi. But he's completely different, and here you will get to see another wonderful role played by Biju sir, which is so this guy is so vulnerable, so different in nature, and oh my God, it was a treat to watch him sitting in front of him and in the scene, acting in the scene. So it's a privilege, and somehow I have good friends in Malayalam cinema. Geetu Mohandas, she actually connected me with this team, so that's how it happened. So you are National Award-winner screenplay writer, and here Syam Pushkaran, he's one of the sought after screenplay writer in Malayalam film industry. So when you go through the Thankam script, so what was your first impression? Well, that's a interesting story. As a script writer, he didn't share the script first with me, and I was constantly asking, and he would say, no sir, I'm working on the script, I'm working and sending it to you, I'll take little time, let me do it, finalize it and blah blah. But then finally when I got the script, when I read it and went to the set, it's very it's a raw thing, and he steps it up with his actors coming on the set, with his cinematographer setting up a shot, and then he just gives some tweaks around. He asks his actors to blend it in their own way, and that is wonderful. And he brings in all the energy, all the
sort of inputs, contributions from all the members together. And that thing is beautiful. It's not like very concrete script like this is your boundary and this is where you have to play. That's not the case. And the structure is there, of course, and there are dialogues and everything is there. But then you are allowed to play it according to your thought process, your work, your study about the script and character. So that's a beautiful thing, I guess, and that's how you get to explore yourself. You get to do something beyond the usual process. So that was wonderful, and so I'm totally inspired by Sham. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിലുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പം ഗിരീഷ് സാറ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ബിജുവേട്ടൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ശ്യാമിൻ്റെ കൂടെയും ദിലീഷിൻ്റെ കൂടെയും ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അൺലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈ സിനിമയിലൂടെ നടന്നായിരുന്നോ? എന്താ പറയുക, നമുക്ക് എല്ലാ മൂവീസും നമുക്കൊരു ഓർഡറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല പല പ്രോബ്ലംസ് കാരണം. പക്ഷേ ഈ ഫിലിം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ടിങ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ മൂഡ് കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും മൂഡ് ഡള്ളാണെങ്കിലും നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി എന്ന് വേണ്ട, നാളെ എടുക്കാമെന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 100 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ്. കാരണം അത്രയൊരു കംഫർട്ട് സോൺ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തരും. പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്നു. വളരെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി സെറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ സിനിമ, പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ്. കാരണം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതിനുള്ളൊരു ബഡ്ജറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. ഇത്രയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരുന്ന ഒരു ടീം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂവി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡേറ്റ്സിലേക്കൊക്കെ പോയത്. പക്ഷേ ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. ഈവൻ സാറൊക്കെ വന്നു, സാറിനെയൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത്, നമുക്കെല്ലാം ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ എല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ടീമിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. Sir, you always say that as an actor you try to explore new things in each films. So in Malayalam movie, in Thankam, what is the biggest takeaway from Malayalam industry as well as acting in this movie? Well, what I learned from him is not to act and be the character and all, which was wonderful. Which is even I like to play like that, like not act, but be the character and try to get under the skin of the character. Try to find somebody different than you from within. So that was fun part, and even our cinematographer, director, they were so unassuming. They were not like pushing you. They were not like forcing anything. And the atmosphere on the set was so like easy that provided some opportunity to explore something new. Because it always remains a challenge for an actor to bring out somebody different than what he is or he or she is. So that's always a challenge, and you are always scared that whether I would repeat the same thing which I did in the last movies or something like that. So that part of repetition, that fear of repetition is always there. But if you get the proper premise, proper environment to explore, then something clicks, then it happens. And you can't explain it in words and like this happen. But the process in its entirety, it helped. And then you could feel it only. Oh, I did something good, something new. So that credit entirely goes to the team, I guess, and the way the shooting process was carried out. That process is entirely different from Marathi and Bollywood cinema? From Bollywood, yes, definitely. But not the meaningful Marathi cinema is is made in very handful numbers. But there the work culture is almost similar. I think the team which wants to make a film always goes with such kind of work culture, and the team which wants to make a project, they are different. So that's the main difference, I guess. Here an artwork is being constructed, being created, and so everybody is contributing. So that sense of your contribution and you being part of that whole thing was there, and credit of course goes to the entire team. Everybody was so sincere and so like trying to give something more from their side. A small little effort of a setting boy or whoever, they were so honest in their effort, and that was very encouraging. And you don't get to see that kind of thing because people nowadays, everybody is so professional, so to say.
that they won't go beyond their brief. They just deliver whatever is required and that's about it. But here, people are trying to go beyond, cross the boundaries and do something more about that. That is wonderful. A film needs that. And about Marathi cinema, there are a lot of critically acclaimed Marathi cinemas is coming from that industry, and there are a lot of new talents are coming from Marathi industry. Yes. But not that much commercial popular cinemas are coming from Marathi. So does the Bollywood is making hindrance to the growth of Marathi films? Yeah, to some extent, yes. But then what I feel is Maharashtra's cultural need is natak, is theatre. It's not cinema. So like here, if you discuss Tamil Nadu, Andhra Pradesh, for that matter, Kerala, you guys love cinema. You have a cinema literacy in the audiences. In Maharashtra, they can easily access Hindi cinema. They can very well understand the language, and they have an access to Hindi cinema. And Marathi cinema, they expect something very sky high. So they want something very out of this world, then only they will go to watch Marathi cinema. And so that's the major problem. And we could actually, some handful filmmakers are churning out very good Marathi cinema, Marathi films, but they are definitely less in numbers. And commercially, that's why Marathi industry is not growing so much, because the audience won't turn up to the theatre. They will wait for the film to come on the television. And they'll watch it on the television, but won't spend and go and watch in the theaters, because it's not in the culture. Simple. Like, and nowadays it's the theater going experience has become so expensive that if you have one Hindi cinema coming that month, and every month there is another release happening, so they will go and watch that Hindi cinema because it's too expensive. So for Marathi cinema, spending that much amount, it becomes difficult for them. So because they know for sure that Marathi cinema will come on the television and they will watch it. So that's the thing. But moreover, I guess society doesn't need, culturally, they don't need cinema, so to say. They need natak. Natak, they have to watch. So, society means society means general people. Okay. Yeah. ബിജുവേട്ട, അതായത് ഇപ്പോൾ തങ്കത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് സംസ്ഥാന അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഒപ്പമുള്ളവർക്കും കൂടി അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിനൊരു ഇരട്ടി സന്തോഷം കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതായത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കും നമ്മളോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും കൂടി അവാർഡ് കിട്ടുക, അവരോട് ആ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുക, സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിപ്പോൾ ബിജുവേട്ടൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾക്കൊരു കോസ്റ്റ്യൂം ട്രയലും അപ്പിയറൻസ് ഫിക്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഗ്യാദർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ അവാർഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ടി വിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതെല്ലാം ഓരോ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗ്യാദർ ചെയ്തു. പക്ഷെ അതൊരു ലൈഫിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നാളെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നൊരു മൂവിയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ മെയിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അവാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെൽഫിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഗോഡ് ബ്ലെസ് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ബ്ലെസ്സിങ് ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ച സിനിമയാണ്. ഒരുപാട് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് ടയറിങ് ആയിരുന്നല്ലേ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരുന്നു. നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കോയമ്പത്തൂർ, മധുര, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ബോംബെയിലൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാവൽ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയാണ്. കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് യാത്ര ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സിനിമയായിട്ട് തോന്നാൻ പാടില്ല, കാരണം ഇത്തിരി വലിയ സിനിമ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. It's a crime drama and you are doing one of the pivotal role in this film. So is it possible to reveal your character? What is the nature of that character? Well, he's a Maharashtrian guy who has come regarding a police case, has travelled down to Tamil Nadu. That's all I can say. And it's not per se, though it's a crime drama definitely, but it's more drama than a thriller kind of a film. So it's more about the characters involved in an incident, and it's about their value system, their philosophy, their nature, all of that. It's a character-driven cinema. It's a character-driven cinema for sure, and so you can't specify a genre and attach that to this cinema. It's drama for sure, but riveting one.
So that element from thriller cinema comes to this. But that doesn't mean it's a suspense or something like that. There is a suspense, of course. But moreover, the drama, the dramatic value of it. So ബിജുവേട്ടനെ കുറിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഹേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നടൻ എന്നാണ്. വളരെ കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഒരു ഇത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിനൊരു എഫേർട്ട് കാണുമല്ലോ. കാരണം ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടല്ലോ. അത് എങ്ങനെയാണ് ബിജുവേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം എനിക്കത് എപ്പോഴും ക്യൂരിയസ് ആണ്. കാരണം ബിജുവേട്ടൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കാണുമ്പോഴും വളരെ കൂളായിട്ട് ശാന്തനായിട്ടിരുന്ന് കാര്യം പറയുന്നു. വരുന്നത് വരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ. നമ്മള് പ്രൊഫഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിനിമ എന്നും ഒരു സ്റ്റാർഡം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മേഖല പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. ബാക്കി ലൈഫിൽ ഞാൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ്, അങ്ങനെയാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത്, അച്ഛനമ്മയെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. ലൈഫ് ഞങ്ങൾ വളരെ കൂളാണ്. ബാക്കി പ്രൊഫഷൻ വൈസ് ഇപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാൻഡിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഫഷൻ വൈസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ബാക്കി ലൈഫിലൊക്കെ സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ സമാനം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് ദ ഏജ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത്രയും കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ബിലീവബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു നടൻ ആരാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എടുത്തു പറയുന്ന പേര് ബിജു മേനോൻ്റെ ആയിരിക്കും. അത് ആർക്കറിയാമെന്നുള്ള സിനിമയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രൂവ് ചെയ്താണല്ലോ. ബിലീവബിൾ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ബിയോണ്ട് ഏജ് ക്യാരക്ടർ ബിജുവേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിജുവേട്ടൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കാറുണ്ടോ? അതോ ബിജുവേട്ടൻ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതെങ്ങനെയാണ് അത് അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ ആർക്കറിയാം എൻ്റെ കഥ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഷറഫ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഡയറക്ടറോട് സംസാരിച്ചത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാരക്ടറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനത് ഭയങ്കര മേഡപ്പായിട്ട് പോവില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് ഇത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ചേട്ടാ, കുറച്ചും കൂടെ പെർഫോമൻസ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആലോചിക്കാൻ സമയം തരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏറ്റവും മേക്ക് ഓവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മേക്ക് ഓവറൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ടീം വർക്കാണ്. പിന്നെ ആ മൊമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്നൊരു നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു അപ്പിയറൻസ് കിട്ടാതെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു. അവരത് കുറച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം നമ്മളതിൽ സെറ്റാവില്ല. അത് നമ്മൾ റീഷൂട്ട് ചെയ്തു. 2 ദിവസം 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീഴും. നമ്മളെല്ലാവരും വന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും എല്ലാം ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വരുള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിനിമയിൽ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. എല്ലാം സെറ്റായി വരുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റും. എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ, നാളെ ഒരാൾ നമ്മളെ കളിയാക്കാതിരിക്കാനോ പോവാതിരിക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അല്ലാതെ വേറെ മാജിക് ഒന്നും ഇല്ല. അല്ല, ബിജുവേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ബിജുവേട്ടൻ്റെ സിനിമകൾ വർക്കാവാതെ വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ബിജുവേട്ടൻ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? അത് ഇതുപോലെ തന്നെ കൂളായിട്ട് എടുക്കോ? അതെങ്ങനെയാണ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് വിഷമമുണ്ടാവും. കാരണം ഇത്രയും എൻ്റെ ടീം കുറേ നാളൊരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കഥയ്ക്കും വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ്, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമമുണ്ടാവും. പക്ഷെ വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം നമ്മൾ ഓർക്കം ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ ശരിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ശരിയാവാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവും നന്നാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റും, അറിയില്ല. എല്ലാ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫോർ വ്യൂവേഴ്സാണ്. എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. നല്ലതായി ഭവിക്കാമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും. Girish sir, you have acted in critically acclaimed web series. So how did OTT platform help your growth as a star? Well, OTT platform has definitely opened few doors for people like me who want to do something different and not run of the mill. And so those opportunities are coming our way. And not only me, like all the new writers who want to write something new in a different, who want to explore some new form of storytelling. All those people are getting opportunity thanks to OTT, because a variety of stories are being told, and we are exposed to the different genres of cinema. We are getting to see them in our home. And that's why the understanding of the audience is also increasing. They are more appreciative about good cinema. They want to, there is a demand, like, please bring us something new. So
So that thing is definitely pushing the artists or the talent, and thereby new productions are coming up. So which is wonderful, which is a growth, so to say. So, but definitely one thing I miss is like the cinema going experience. Like you go there and in the darkness, along with so many strangers, you watch a film. That experience is like getting little zoned out because of OTT, because you have readily available at home. But apart from that, OTT definitely has opened some new doors, and which is fantastic. ബിജുവേട്ടൻ ഈ അയ്യപ്പനും കോശിയിലും ഗൗരി നന്ദയുടെ ബിജുവേട്ടൻ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് നീയും കേൾക്കാറില്ല, നീ പറയുന്നത് ഞാനും കേൾക്കാറില്ല, ഒരു കട്ടനെടുത്ത് തന്നാൽ ഞാൻ കുടിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ സംയുക്ത മാമിൻ്റെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സംയുക്ത മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നത് ബിജുവേട്ടനും കേൾക്കാറില്ല, ബിജുവേട്ടൻ പറയുന്നത് ഞാനും കേൾക്കാറില്ല എന്ന്. ഈ ഗൗരി നന്ദയുടെ ആ അയ്യപ്പനും കോശിയിലും ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റിൽ സംയുക്ത മാമിന് ഓർമ്മ വന്നിരുന്നോ? ആ മൊമെന്റിൽ ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം ഏറ്റവും നമ്മൾ ടെൻഷനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, രണ്ട് കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും, കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അങ്ങനൊരു നല്ലൊരു ഫാമിലി ലൈഫിൽ പരസ്പരം അലമ്പുണ്ടാക്കാതെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഫ്രീഡം, നമ്മുടെ ഫ്രീഡം. ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 80കളിലും 90കളിലൊക്കെ ശ്രീനിവാസൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ബിജുവേട്ടൻ്റെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ബിജുവേട്ടൻ്റെ ഫാൻസിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ അതേ ഒരു ഫാൻസിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ബിജുവേട്ടൻ്റെ ഫാൻസിനും. മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവർക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബിജുവേട്ടൻ്റെ ആക്ടിങ്ങിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രീനിവാസൻ സാറ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ശ്രീനേട്ടനെ, പക്ഷേ ആർട്ടിസ്റ്റ് രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, നമുക്കൊക്കെ പരിചിതമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീനേട്ടനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നേരത്തെ ഇടത്തരം മീഡിയം ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് പരിചിതമുള്ളത്. അല്ലാതെ ചില കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾ നമ്മൾ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പരിചിതമല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു മില്യനെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ വണ്ടിയിലൊന്നും നമുക്ക് പരിചിതമല്ല. കുറേ കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആവുക, നമുക്ക് അറിയുന്നതും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആവും. ആ രീതിയിൽ അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടവും. ഒരു മാസ് സിനിമയിൽ ഒരു മാസ് ഹീറോ, അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളോട് ചെയ്യാനൊരു മടിയുണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട് മടിയൊന്നുമില്ല. കൊമേഴ്സ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്ന സിനിമകളുണ്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് കൺവിൻസ്ഡ് ആണ്, ആഗ്രഹമുണ്ട്, നല്ല വന്നാലേ ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ല അതൊരു ബഹളത്തിന് വേണ്ടിയൊന്നും ചെയ്യില്ല. Girish sir, I know everybody is asking you to sing that song. I know that you might be fed up with that question. I'm not a singer at all. I just happen to crack few lines like just because Syam asked me to. That's about it. In a short. Dure Kirkudikim, that song. That's sorry. That was my connect to the language. My effort to connect with the language and all. I'm trying to learn. Are you remembering those lines now? I remember those lines. Don't come to it. I will sing that for you behind the camera. Behind the camera, not now. So many people have made me sing that. So let's get that. Thank you, Jada. Thank you.